So ngimkhala ngithi mina ndisingane. Izofanisa ngima. Uma nami uma ngimonanga. Uzawashona uma ngibonanga. Nika bezuthule ngizofuna ngiyibulala. Ngenxa kaBoy, ngifuna uBoy. Angikazi uma sengineminyaka ngingamboni mhlambe unyaka wesi4 manje lo singena kona. 4 years you haven't seen your son. Angimazi ukuthi angimanjani, angimazi unjani. Ay, superstar ngempela le gqoka izibuko. Akudlala ne? Akudlalo. Ukuthi 2025 so angifuni unibuka direct namaqoki. So Totise ngani? nje empilweni nje. Alright, but Ngigrade nakhulu wena. how's your heart? Ukuba grand sonke siyasho ukuthi ngigrand, but like how are you? I think you're right. Because if you could singa deep ethi why ngithi right, I think it's right in terms of ukuthi ngiyaphila. Okay. Ngiyavuka ekseni ngiyaphila. Yeah. But in terms of izinto nje ayikuningi. Kuningi ne. Yeah, kuningi. But the good part of this is the music is taking a greater uyazazela ke. Ngalapho ke sihamba kanje. Kaflo Kanje ya. Na lapho ke I'm doing good. yeah. Good. Funa lo nyaka lo abantu abalindele into eziningi. Ngihamba ngomunye umoya. Did you feel like umculo lo osuwenza manje you've finally found your purpose in music? I think yeah. Lo sound entsha engifike nayo. I think ingena khatha kumina. Futhi wesiphathi mengithi ngiyayizama because menganasho ngayo. So itheme ngizama ngayibona ukuthi hayi imina ke. Yeah. So into engikhulekelayo manje ukuthi nje iflow ek ingababhora abantu. Hlezi nezinto ezintsha. And I'm willing ukuletha ama-artist amasha to kuyona. Abantu abacula jazz kanje, abantu abacula abantu abacula gospel. Khona izobe ijandra Sizovele ingabe into kaSizwe. Yeah. khona izovele ihlanganise because phela into ebuthusa abantu ukuthi inobusayoni inobusayoni lomngoma inobantu asindisiwe. Actually ihlanganisa wonke umuntu ufila a part of sound Inobushembe. inayo yonke into. Yeah. Chayisa wonke umuntu chayivisa ngisho ama 2K with ekani ingoma enjani. So yona into engikhulekelayo ukuthi ke angifaka abantu abaningi kuyona. Mhlawumbe baningi abantu futhi abangathi beyitholo beyenza beyithola ukuthi hayi bo kanti amgudu ukwenza le Yeah. But showcase udladla kuzomela ngene. Yeah. Kapok. So point esihlanganisa nje naye songena ngaye phasikini. Sesikhiphile ibeat yakhona. Isinonkulunkulu phakathi. So ngoba sephasikini nje. Yeah. Siya ngibuyisa back le video le ngoma le but ngenye indlela. Okay. Kusini standards. Siyale. So siyakhuphuka ngasimili lo nyaka ngidlali ngicela induku. Heart Matters. Sibonisa iGlasizwe Elisha where we have seen you fall in love phambi kwethu. Into besingakaze siyibone personal, highly personal. Into personal uyasifihla. I know you uyasifihla but private. The private. But you've shown us an extension of inhliziyo yakho by showing us what, hey, this is whom I love and we are building a family together. Before we get to the painful part, the beauty in that, how does it feel to be in love and to be loud about it? Hey, bithe khuluma ngemama. Bengaphatheka bithe ama exam this. But yeah, kumnandi. Mina one thing about me ngikhuliswe kahle, ngikhuliswe ngenhlonipho, nezizothanda ukulalela no communicate. So I think
kuthi most of abantu abenza igqom njengathi noma benza music nje ungasho ukuthi igqom siyantanta singena ama-gig siyaphuma ama-gig singena ama-club siyaphuma siphuma nabancane aba-2K abanjani impilo ibhizi but ufika kwipoint where ubone ukuthi ibhizi nje ayikisi ndawo Sure. kunezinto ey'ngenayo othola ukuthi khathi usahiphi ukuthi zingenile uyibone sengingasekho futhi seyitshontshiwe seyihambile just nozizambiso ukuthi ukhelezi ukuba busy Yeah, wathi yeah. impilo yakhe yavele yabhizi kakhulu Instability. yonke into Kakhithizela. yonke into ebakweni iba busy imali iyangena iba busy Yeah. because ithatha i-character yakho so wathi kuleyo phrase enjalo wathola umuntu wesifazane uNkulunkulu akubusise ngihleze ngisho ukuthi umuntu wesifazane mina ngokwami umuntu wesifazane ayikhetheli umuntu wesifazane umchoose kodwa umuntu wesifazane uNkulunkulu uyakuchoosela yena futhi mase fikile you feel nje ukuthi kunezinto akwazi ukuyikhuza ngenxa yokuthi wena usukuleyo energy yokuthi nje ula gaye futhi wesiphathi kuthina ke phela mu trend ukhipha ingoma ingane uyayiboza yayiwela akekho ungakhulumi ngawe la bophuma eclub ngithatha izithombe uyabona ukuthi uyibhosa engempela but ukwazi ukufinyelela yena kuleyo ngqondo ukuthi uyakwazi ukuthi ethi nje yehla zakhe wesihlahleni sinzi yeah nokuthi into engisize kakhulu ukuthola umuntu ongafuni ukungena espaceni sami ukuthola umuntu ongenandaba nespace sami ongekho espaceni sami osespaceni sakhe and they follow the space inside. Yeah. ispace sami Yeah. owenza sure futhi ispace sami khona izinto nayo kusona because he respects ukuthi usizo kuleso space Yeah. anginayo umuntu wesifazane ezothi mengiphe naye hayi phela shoot ade sagcina ukushoot ngiposte phela hayi phela ngibambe noma uyazi ngisho sihamba naye emall nje mekhona abaqhamuka ababingelela siyabingelela ufuthi umthole seyimuvele nje no abanye abaningi bayivele bethu ukuthi uyayitshena Sure. akunika indawo but akumina akuyona ingxenye yokulokhu njake phela mekhona ioption yomuntu oshutha ethi nawe mama ngicela ukushutha nawe ube sengena but nje sibambene kamnandi nokuthi ke enye into kuyiGhost Muhle Ikhathele lapha enye into nje bafethu leyo sikayiyeki inzima but enye into kuyiGhost Muhle. It hasn't always been easy. Akaze kube lula kanje njengoba manje sekuflowa kuyizinto zothando. Kuke kwaba nzima. Mhlambe soke sithi kusanzima sobona ezosichazela. But nakhona kwakumnandi. You fell in love many years ago. How many years ago was it exactly? Because umntana na Bawuthiwa ngithi local. lokala una 6 months ugirl mina naye sasineminyaka unyaka wethu 3 lo sazana. Okay. So man esesingakazani kakhulu ukuthi nje shuthi lo phaphi ososhesha wavela. Angiyibeke kahle futhi your first child. Okay. How old are they? Mina 6, I think una 7 this year. 7 this year. Which means 7, 8, 9, 10 years ago you fell in love then too. Yeah. Kakhulu. Very in love. Trust me. Kakhulu. And took a decision sometimes Porter to have a child with umuntu lo wawuthandana naye, the person you were in love with. Do you remember how that love was? No, it was nice. It was nice in fact. Khona ezinye izinto ekumele ukuthi mezenze impilo nakho ezibhlungu zingaqimi zingawaqima amagama amahle encwadini osuze wayifunda before. Ngiyakuzwa. Incwadi moyifunda eqaleni nakho ukuthi sometimes ungayizwa ufike phana endawo uyizwa ukuthi awuyazi amnandi. But ufike nala ihash code njengekubuka imovie. Okay. But kodwa lo moment amnandi emovini moyixoxela umuntu ongayibukanga uyaxoxa nakuthi hayi kwakwenza ukuthi kwenza ukuthi so engizama ukusho ukuthi ekuzona zonke izinto engidlule kuzona ezibhlungu nezisasebhlungu namanje but ngeke ngivalele ngaphandle ubuhle obube khona phakathi kwami noma ingane yami ukuqala. Yes. It was nice. Umuntu wesifazane onothando, umuntu wesifazane onesizotha, umuntu wesifazane ongakhulumi kakhulu
into efana nenhliziyo enhle and wesiphathi ngaleso sikhathi sithola nesafunda isikole so safuna ukusenza grade 10 ndawonye ayi sweetheart into nje efunda kwesinye isikole mina ngifunda eMlazi ngisuka eMlazi ngigibele mina ngame ngiyekhaya ngigibele ngiyolanda yena eMontclair ngibuye na ngebhasi noma mhlawumbe ukuthi basebenza ngeweekend because babenza into kusini ngihambe ngibabuka eworkshop sibuya sonke kuyilento ukuthi nje uzosuka ekhaya bese kubuka akukho fa akukhona sekhaya mekuleyo nto nje futhi kuba isikhathi esithi kube isikhathi nje kube iminyaka nje sihleli sizwana sikhula sibambisene ibeke isiyalimazelela ke ilimale kahle hle esenomntwana esetholile ukuthi uzoba nomntwana. Take me to the day akutshela ukuthi I am pregnant. What was your response and how did it you was feel? Nice. Ne? Yeah, but sasipanic because sasiyingane. Wayingane nami ngiyingane. So wayesaba yena. But kodwa ukuthi ukusaba kwakhe kakhulu kulele kutheni akazi ukuthi responde ezoqhama ngeminithini. Okay. Yabona into ukuthi umfana samncane. So because indlela njena ngathi sizwe angiyanga esikhathini. I think if it's futhi not I think ngikhulelwe. Because what mention lokho abheka phansi obheka le ngathi mina ngave ngahleka mina ngathi hayi mfethu kusho sesabazalike. Wavela waqala wahleka ke because of irespond yami uthi awu sure because wena uthi uzothi mina hayi uyagula kuyonto ngathi ayisesabazali ngathi isenze njani ke yabo ngayenza hayi joke because ufuna kasenze njani mfethu sathi senze njani ngithi etho two sahlala sakhuluma kwathi ukuthi ezinye inkinga ezikhona ke ezokuthi umma wakhe ngalezo ikhathi wezoshada nobaba wakhe ukulungisa umshado wabo into zezizulu nani bezoshada na so baba wakhe is very strict ulo baba labo baba nje aba strict and kubo kuyakhonzwa ubumfundisi baba khona khona umfundisi ijika nini lento ukuthi so kwabalula for mina ukuthi ngisho ekhaya ukuthi hayi funa ngicela ubhuti wami batshela usisibami bamtshela uma wathi ma sizwe bathi kodwa phela ke sizothina umfana usukhulile angizothini bathi ke unikhulume noma ngani thini ngathi mina uthi sho kwathi hayi ke sizozwa kasilinde nisizwe sekhulunyiwe ekhaya sizolinda basekhaya ke kubo wakhe ugelibeze bezobika isisu ngasathi uma ayi okay sure. Hey family, thank you so much for being loyal to Engineering Your Life. I know that if you're watching this, you're probably here for the second time or the third time. And please, if you're here for the second, third time, please may you kindly subscribe. Because if you subscribe, it helps us to get better conversation, get better guests, and get access to creating the best content that we can for you. So please don't forget to subscribe and make sure you continue watching this episode. When does it go wrong? Hey, Fades. I think yaze yalimala kuphi yalimala because ngale zakhazi ngisayini intwana ngisayizamela nje impilo yami ngayibona ukuthi yapi kanti ngizoba nenhlanhla ngizwale no babes ngizwale no babes vese sengine business lami engiliqalile le fashion lapha eBest Sense ngisenze eBest Sense intateni ubabes vehlangana khona because udansela khona nama dancers zakhe vele hlangana nami vibe nami ebona ukuthi ngiphaphile ngiyakhuluma ethi hayi bazona mfethu ngiyakuthanda umoya wakho ngiyafuna nje ukuba part of abangani bami ekhumbule lesa ngimkhumbuzisa ukuthi kahle hle mina naye sake sabhenga before Eqali la so yena ubamba le energy verse alayithanda before usho ukuthi opress edumile engasakhumbula sake ngimkhumbuzisa ukuthi hayi bakhumuzwe ngasangajaho mampintsha kabi esijakhela indaba zakho umampintsha samfuna ngaleza ikhathi sisambiwa no one ubhefe wane dance kume yonke into wena wani ngaleza ikhathi wasothi uma dance kakhulu uthola ikesi liyabi ikesi le storm noma yini of storm nebhodlela i-Russian Bear so wayidance nje medance sithola lezo zinto akho mali akhokhelwa yona sifine lokho so umampintsha esimefikile ebona ukuthi hawo mengithi mina akekho ubhebisi ethi hawe amongeke udance thola lezi zinto ubhebisi umuntu ojwayele ukudansa ewine lezi zinto mubi engijaheke siyomjaha sembheka ithekulonke ubhebisi so sazana lapho so ugirl
I think eyamenza waphenika kakhulu ukubuka impilo yami ukuthi ngathi siqala ukuqhuma. I hear you. Because igig yami ukuqala ngihamba noBebs siyayisa eSwazini. Sahlala nje mhlambe for 5 days siseswazini sisebenza. Because ukhona la kafuna khona nje elokhu ethethe ngithi mina but nami kodwa manje ungenza ngilahlelwe ifocus because ngiyasebenza and kumele ngisebenze ukuze sikwazi ukuthi ngifuna umntwana sikwazi ukumsupport ngoba nawo kakasho ekhaya. Yeah. Elokhu ngicini ngoba ngikhumbula kahle kweza kashawo kwathi meko2 uBebs ulele lokho evuka uBebs uthi usizoze ithini ngoba ukho right ithi mina uma nganami nje mase ethi awulethe awuqingo wakhuluma naye uBebs wamthethisa wasethi uBebs awulethe inamba yakhe semfakile imali yakhe wamfakile imali I think kwakuyimali ngango 4 something thousand ukuthi ayivethe hamba kudokotela nomthenga izinto ezidingayo noma nani usize but usasebenza la and usize uyamdinga ukuthi asebenze kuze kwazi ukusupportinga ila uBebs aqala khona size ayiseke enye into manje lokho istory ngiyasibona uzothola imali eceleni but ngena kwi-industry do something good kwimaki ibu MC qala uMC ukhokhela imali wathi ngizokufaka mina ayasaqala lapho so sibuya nje versus Swazini uversus yaqala because phela you know uhamba nathi selikhulu ngoBebs uyaqala ku trend ngaqala ngatrend ngabuya eSwazini hayi sengidumile sekukhulunywa ngami esikoleni sakhe naye yayingane abangani bakhe sebamthumelela izithombe bose so waqala kwashuthi waphenika lapho sukela lapho kwayilahla ke focus aphindanga ayibamba kuze kube namhlanje Manje wena ubona ukuthi source yokuthi alahle focus njengamagama wasebenzisile ukuthi she became jealous of your success at the time or your success that was coming ayibona ukuthi isiyaqala. I think wayiphenikisa ukuthi uyabona ukuthi yabo umuntu osifazana usamncane which angimblame kuze kube namhlanje akuba umuntu osifazana usamncane uthana nomfana osamncane oyiphandelayo and wesiphathu sekumithisile umuntu osifazana mesemithi kube nezinto ezilahlekayo eziningi that's why ufuna ukuthi ube khona kuyena ngayo yonke into in terms of support ukukhuluma naye ukumncoma ukumkhumbuza ukubaleka kwakhe because uba nezinto eziningi athi mengakuthola izinkulumo enjalo kuwena mase eba nokudoubt okuningi ukuthi akuzo lo mfana mhlawumbe ongena nokuthi phela enye into siphela emhlabeni kunezitori eziningi nokuthi emhlabeni esiphila kuona kunabantu abazokukhumbuza ukuthi wemosi usekuphi ngubona usiquntisisi nje ayizokufika so mina shona wena lo mafrezi ukuthi ogana babemtshela ukuthi sizomthatha ke ukhulelwe phela wena mfethu kethu ukukhulelwa uhamba indoda ngengane ngineshoso wena into eziningi khumbula phela ukuthi lo muntu naye kuba kakasho so lezi zinto dlula kuzona yedwa ngaphandle ukuthi kube khona umuntu ozothi kubo hayibo kahle wena usizwe uyabuye awubufikile ngithi so ama pains amaningi akuyena and wesiphathi mayefuna ukwachitha kumina nami ngibhizi ngiyasebenza so I think kwalimala into eziningi lapho kuzikwazi kwabiki kubo ukuthi kuzokuba manje ke I think kwalimala into I think ujealous ayinawo ejealous ukuthi lo mfana uzongishiya Yeah. uzomasha lo mfana esengimithithile wangishiya ngimuhle kanje Ifika kanjani leyo ukuthi athi during pregnancy Sizwe this is not your child. Yo abona ke leyo ifika ngokuthi mase ngibuyile eSwazini sihlale kancane mesihlale kancane kuba ukuthi abazali bagcine beyibambele uma wakhe agcine etholile indaba kuba ukuthi ngeke iveze because usanda ukushada usanda ungena emshadweni so akafunde ezo when wesiphathi bakhulelwe kanye nosisi wakhe so sisi wakhe ukhuleliwe na ukhulele so sisi wakhe vese indaba yakhe ke ingonywana yakhe because umkhonyana uyaziwa yebo umkhonyana wayekhona izinto ezenza ntonton so eyalo manje yabothi mezosho ubaba khona bothi ukuthi bakhulelwe kwakuzoba into so iyavese kuyinto eyaziwayo so bengibuya mina ngibuya kwi-home cell ngibi-fasting January January ngibuya kwi-home cell nje 21 days for fasting dry fasting nje ngibuye ngihlala kwi-drive lokhunja yasekhaya kwi-drive yasekhaya engibhalela imessage ethetha elwa
mase vele ngihlala phansi ngingangena endlini evele ibhaleke ukuthi okokuqala khonto ufuna uyazi ufuna ngitshela ngithi mina yini nithi kwakona lengane ungafuna ukusinaka nayo ngithi mina ngifuna ukunaka ngawani ngoba phela ngiyaninaka but angikwazi ukuthi angikwazi ukunaka ngalendlela ofuna ngayo because anginawo amandla okunaka but ngiyazama ufuna ube ngikhumbuza ukuthi akuyona ingane yakho ingane ka emushoke igama ukuthi uba ngithi mina hawo ethi uhle okay before kuba ukuthi ingane uthi akuyona ingane yami seke saqabana before sithandana sahlukana okay ehlukaneni kwethu sithandana engakamithi kwaphuma wakhuluma kwaqhamuka inkulumo kena ethi ngihlukana nawe sizwe because khona umuntu mfana ngimtholile akade osibani banyana ufuna ukungilobola ufuna ukungishada ngithi mina ayi kwakuhlungu mfethu yabo because ngimthanda sahlukana kwadla mhlawumbe inyanga ezu2 babuya abangani bakhe bamncengela wesafunda isikole futhi lapha bamncengela nami bangincenga na wangincenga sabuyelana ngoba sesibuyelana ke sengizoqhu ngokuthi uyamitha so manje mase sethingana kuyona yami usebuyisa igama la lo yamjidi so usakwenza kuba ngisho ngathiwa mina ngithi ngiyafisa ukuthi ngithi ngenze ukuthi isisu mhlambe dlala ngaye nani but inkinga manje ishanga ukuthi ungenze mhlambe uqinisile because ubuyisa igama semjida ayimshilo ukuthi uzomshada yilona ujida uthi ingane yakhe kuqala ukuthi kuyashuba ngiphuma enkonzweni ngivele ngene endlini ngivele ngilale ngikama mkhulu wami kaQ eMlazi ngivele ngilala mengilala ngivuka ekseni endlini akwazi kaForoma ngithi ngisekameleni encane mengilele ngibezwe bekhuluma osesingale ekameleni elikhulu bethe isomtsha usuke mina wabhalela ubhuti usisiwami usisiwami omncane ulungile yes ukuthi ngicela ngigadele usizo ngimtshela into enje ngampela ngiqinisile usizwa kona ingane yakhe ngiyaprosa yakho ntonto so lo mncane ugijima uyotshela laba bangidala ukuthi sizomvusa njani sizosimtshela lento ngoba bayitshela ukuthi bona angazi so ngimezwe bekhuluma ngivele ngivuke mengivuka ngivele la usizwa umdala vele ethi awusizo kwaze kwanzima ngithi mina yini ethi awuhlali phansi vele ngithi hayi no ngiyazi ngivele ngikhale kuvele kube muncuke endlini ke belweke bethethe ekhaya ke bethethe hawu lo ntana njani ndabo lonke kubhalela ama message manje kuthi wasenda sizwe manje ama message wonke lawa sendiwe nawe usisi wakho sawathumela wonke khona thumela uma khona thumela usisi wakho khona kuthi naka ama message angenile qhamuka hayi ke kwaliwo kwagcina sekuthiwa kuhlangana kwaZethi kayu eBridging kwaliwo ugogo vele ngifonela isizwe mfana wami asihlangane kayo ngithi mina angikwazi ukuhlangana sekuqinise kumele sihlangane nina njengabantu abadala mina angikwazi ukuphuma la ekhaya ngiphume ngenze leyo nto kuzomela nihlangane ezantu abadala nikhulu ethi hayi mina ngoba ngiyakwazi mfana wami uyingane yami woze sihlangane ngiphume endlini nginyonyo ngiwalk because akude khona nasekhaya sihlangane kayo eBridging sikhulumeke nogogo ukuthi hayi gogo ngitshela ukuthi sizokwenzakalani ngisho ngimtshele sonke isitori ukuthi uthe ingane yabani and lo muntu amshoyo lo muntu wayethe uzomka wathi ugogo angazi ngizokuthiwa khona umuntu ozoletha izinto kwami ayikho into esho angazi ukuthi unganele yini ntonto kodwa mfana iqiniso lihle nami ngumama intombazane mase isimi ikhulume kanje emfaneni wami ngimzele nami ngingayitshela lo ntombazane ukuthi hayi ngisavuma uthi ingane ngithe yami until ngiyilinde izizwa kusho uma wakhe wathi abome ukuthi uqhamuka into enjalo kini angiyeki nje ngihamba manje ngoba nami angimazi ukuthi ungenelwe yini wasathi hayi gogo ngathi hayi gogo hayi wathi ngifuna wazi ukuthi mina angixabene nawe sizolinda ngoba nami ngumzala ngazi indlela zakhe sizolinda izale masezele sizobuya sikhombisane siba ukuthi ikhona noma khona yini base mina ngithi hayi gogo engibona ngithumezeke igogo mase ngimambe ngakhe ethi hayi hamba kahle mfana wami ngizohamba ngiyobhula nami umlilo sihlukane lapha kayo ebuyele phezulu kwakhe ami ngibuyele ekhaya ngimtshele futhi uma ukuthi ngihlangane nogogo wangitshela nje ethi uma lokho sikasho ukuthi uyaphila ngithi mina hayi uyaphila kakhulu qhubeke sihambe ke isikhathi usekhulelwe phela ngisayona ipart of impilo yakhe so siyakuziba akakukhulumisi nami ngikwaki ukukhuluma naye phela manje anisajoli ngoba phela obviously sekonakele manje sekonakele even ngisho uze ekhaya ngesakwazi ukuze ekhaya ulethini
njengamanje phela yena usesenta ukuthi akakwazi ukuthi akwenzeki lutho noma ngikwazi ukuthi ngikhiphe imali ngithi eclinic nani. So yamothi ulimale kakhulu ngamhlanje lezo zikhathi. Yes. Ube yedwa ngampela emithi ehamba eclinic edinga support angingekho. Why do you think she lied? I think yento engxakayo le ukuthi why. Nokuthi enye into yazi khona into efuna abantu beyifunda. Uyakwazi ukufunda umuntu uNkulunkulu akubusise ngaye ekujoleni. Uyakwazi ukumbona usikhotheni nomuntu ongayini usikhotheni. uNkulunkulu wamnika ithuba lokuthi mina wengazi. Wesiphathi kwakuzoba futhi namanje. Ingakho umbona ethuli nje. Ingokuyalazi iqiniso. Uyalazi iqiniso ulazi ngempela ke iqiniso ngishelele ukuthi mina ngibe umuntu ogudi kangana nempilweni yakhe. Wesiphathi menginganakho kusemandleni ade ngizoba nakho ukumnika nokumphilisa nokumenza ukuthi ebe intombazane mhlawumbe izofana nabanye amantombazane but kangiwilling ukuthi konke wonke ukujuluka kwami nokwengitholayo sizokushare ingane izalo iqhubeka ikhule mhlawumbe namhlanje buka ngabe sikuphi naye ngoba phela ngabe uNkulunkulu usebenzile umusa futhi ngabe useyabona ukuthi awusizazwa usho ukuthi uzophumelela buka ngabe sikuphi namhlanje. So ezinye izinto uNkulunkulu mezenza ayi mfethu asinayo control ikuzona. So kwamba isikhathi kuyeza lentwana umama mncane umamkhulu wakhe wangisendelisa bathi uyambona kumfana ophika ingane yakhe ukuthi ingane iphuma injani. Ingane ethi uyaphuma ifana nami exact. Ngivele ngikhale ngaleyo suku. Yabo ngikhalisa ipheni ukuthi ingane futhi ziyazalwa buze kukhulumela ngotshenje for in ingane yami ngabe iphatha of impilo kanje ngakwazi ukusho ubone isibhedlela izalo. Engithula ngifonela umathi uma hayi awehlisa umoya nje. Ngoba ngenze ukuthi ayona yakho ngenze ukuthi kube yakho ehlisa umoya. Mase kuthiwa kulinde lo 3 months ke. Ulinda after ingane sizele. Yabo ukuthi kunzima kanjani? Usathuli njalo namanje, safanele uthule. Awenzi lutho. Yeah. Isizelwe ngamanje sekumele ikhulise na for 3 months unama pain unjani akho umuntu wesilisa oqhamukayo nomuntu ozothi hawu mfethu uyaphola kunjani ingane uyedwa until kuzoshaya lo 3 months. Usosushaya lo 3 months yena nobabu wakhe noma wakhe beze ekhaya emlazi kaJi bezokhombisa uma ingane yena benuma wakhe behla beze ekhaya baye ekhaya ngoba ekhaya isizakhiweni sizansi. Ubaba wasala phezulu ubaba ngeke ihamba into enjalo. Ubaba wakhe wafika ekhaya mebekhuluma umama emvula ingane hawo wathi uma wathi eyivula nje iphakamise yithi wathi noma ngathiwani eyala ekhaya nje angidingi nokuthi ngize ngithini eyala ekhaya uyibona ngesibhono nani mase beyangibiza siza ingane le mina ngibona kwela ekhaya wena ubona kanjani ngithi mina wena umuntu wazi izinto so mubona kanjalo nami ngiyakuvuma lokho asikho isidingo sokuthi ngingaze ngihle vese kwasekuqaleni ngaze ngiphike esayikhulele kuhlekwe lokho kube mnandi kuhleko umama seyamthembisa ugogo ethi gogo ngiyalazi iqiniso lakho mfethu but usizwe uthi ngelinye ilanga amasamandla esekho ngoba ngiyambona ukuthi ingane enjani uthi mase namandla usizwe ebuye ezolungisa leli liphutha ekutheni eclean umuzi wakho but nje ingane siyayibona ukuthi yaleka naye manje bekhona amasenta abancane nawo uzoveza lokho okuncane uthi ingane ikwazi ukuphila kuhlukwane uma ezenyuke naye ugogo naye uma nganami kuyiwa phezulu kumkhulu mangaqweni nokuthi futhi manje ngiyobatshaza ukuthi uma engenama wakagumede uma uzalo magumede. Okay. So manje bahlekwa leyo nto ukuthi awu lezi ngane zazasigila uma la ngimithise khona komalume wakhe mina engimithise khona ingane so kuhlekwe leyo nto ukuthi awu lezi ngane zazakhohlakala befike phezulu behleke leyo nto kube ukuthi nje yonke into isi right ke meqedwe lapho mina kube khona imali ade ngibase ngiyibekile ade ngiyibeka ngoba ngisebenza ethi uma ngimtshela uma uzonza njani ngithi mina khona imali ngiyibekile ethi uma imali ngithi imali ade engango 15,000 yes ethi uma ibusiza imali ngaka ngizade ngiyibekele isikhona lesimo ngicela usibamba ka Q ngibona ukuthi hey ucela usibamba ka Q ngefilthe kahle angicela yena uma engane sambe naye sayokhithiza wathi angekwazi ukuya ngoba usanemthuko ngathi uking vama notice mama Q sahamba sawokhithiza indishi nayo yonke into even noma video sakhona ku Facebook wami ngahambisa wajabula wabonga and then ngiprocessing ingane sikhona singazi ukuthi yami nayazi ukuthi yami mina lokho ngivela mhlawumbe ngiyithatha ingane sambe nangoyithengela
Because isikhathi uthola uyafona nginayo imali ngisho ethethe ethola ngicabangeni. I think wayivesa senevesa sene-anger. Okay. Sekungekho lento ukuthi ngizothi mina awuvesa ngukho manje mengithi akukho ngathi ngiyamhlanyela. Eyahlanya wena ngumthisa usutha ukho yabo kwase communicator kwami ngase kuvese sekulimele sasingasazwani nje. So vele ngikala ngithi uthi ingane ngiyondle kusisi wakho ke manje phela usisi wakhe ezinye izinto wayibuye izenzela ingane yami nginokuthi uyayisebenza yena. So wevesa ngathi nayo inengane ingangeyami. So methenga uthengela bonke. Masithi sizwa hayi usuyongivala mina mfethu. Kodwa sengikwenzile seku right. So wathi wayilokho ke lo ukuthi ayibolo ngilona babengane yami yena uyamsiza. Wamthuka kusisi wakho wamthuka ukuthi yakho ingane yakhe endlelwa yondlela umuntu ekhona ntontoni. Kwasho nalo vese bathi selotsholo wathi sizwa hayi ngiyaphuma kulento mfethu nami angifuni ukuthi ngibe nenkinga nomkhonyana wami. Ngathi mina ngizoyenza njani? Ngayibuyisela gogo. Wathi gogo mfethu ngicela ukuthi ingane ngiyondle kuwena nginginamandla. Wathi gogo ayikho inkinga. Iyodwa into engayifuni sizwe mina kuwena. Ukuthi mawutshela ukuthi mongana amandla okondla ingane uyitshela ukuthi awona ingxenye yempilo yengane. Ubabwayo ingane kubalekile sezuthi kwazi. Ngisho ukuthi awuna imali kubalekile usuke lapho kinakhiyo udonse ngonyaka uzoma nengane yakho noma yawo. Ibalekile leyo nto. And into ezokwenza ukuthi ukufukamele ukukhuthalela ukuthi ufuna ukwenza imali ingenqoku spend isikhathi naye because every time you spend isikhathi naye uzokubona kubalekile ukuthi ufuna uhambo yomsebenzela. But uma ungamboni nje ugcina ukhohlwa ukuthi kumele ube responsible for umuntu othile. But uma lokho niqhubeka nithandana uzokhalela ukuthi uthi ngosebenza khona uzomthengela into ethile. So imele nibalekile lebond uthi niyenze kusho ugogo. Kune site lama wengane engilibonayo mhlambe perhaps that became a blind spot in this period where wena wawusazama so wawu inconsistent ekhipheni imali yabo so kwakuthi mengene igig ukwazi ukukhipha imali yokondla ingane mingekho igig usho ukuthi imali ayikho. Do you blame her ukuthi she felt like she wasn't fully supported because at that time she felt like mina lengane ngidila nayo on a daily basis but sengathi usize only ukhipha imali mekuthanda yena. Ile nto ngisho futhi sibela back ukuthi ngokwami wayelimele kahle hle ulimale kakhulu but ekulimaleni kwakhe amanye ameva amhlabile amhlabe ngenxa yakhe amanye uyena owenzile ukuthi emhlabe amhlabile ukuthi thina sithola umntwana sibancane singanamandla ukuthi sikwazi unakela umntwana. So remember ukuthi thina soba thina singene esenza iphutha lokuthi sithola umntwana ekubhlungu ke singese kubalekele ku reality ukuthi umntwana akahlani noyise. Yes. Umntwana nje ngokwezulu awukwazi ukumthatha uma ungamkhokhelile wesiphathe emzini onjengalo yamuzi obawazi umthetho. So ugcine umntwana noma kanjani ugcine ehlalile nonina kuba ukuthi ngisho ngathi anginawo amandla kangakanani mina angithi kahlani nami kuzobuka kene ngathi usizwa kanandaba noma usizwa kanjani ngoba nakhona futhi mengivuse ioption ukuthi okay ngoba ngiyabona ukuthi ngathi siyakhula mulethe ke eklist nami ngizokubuza uphuthu naye ekhaya sure angeke ngikwazi menginganakho ukuthi ngilethe lapha nginakho. I think ngaleza ikhathi ebuncaneni bethu ulimalile naye because akuyikho into ebuhlungu ukuthi umncane nasikini futhi wesiphathi nakubo futhi kuneshop lo baba wakho ebuye esho ukuthi hayi umuphi lo mfana umithi sosikhotheni kuba njalo vese uma umithile umfana wangakhokha wangenza izinto njalo. But into engangiyifisa noma engangikhulekela mina ukuthi ngangifuna ebona ubumina bokuthi noma ngathiwanike kodwa lo mfana uwilling ukuthi enakekele ingane yakhe because angena usikhotheni omunye umuntu ezothi hayibo wena vese ingane wathi akuyona yami nje kudala so ngisho wathiwa sekuthiwe yami ngihlangana mina will make sure ukuthi I call ekseni ethethe elwe nami ngikufonile ngithi no ngiyafona ethi yini efonelayo unginike lutho unginike lutho ingane ucathi idla ukufona kwakho yini ngithi phela I'm calling because ngifuna ukwazi and anginayo imali I'm telling you lokho ufuna ukwazi but ke okuhle usisi wakho uyasebenza so ngikhulumile naye sinama plans ukuthi mekuthi mina ngibanga nawo amandla ukuthi ngifaka imali yami nabukeni uyawathenga yena sinendlela esenza ngayo comfortable ukuthi mase wathengile uyangibhalela phansi ukuthi size ngithenge mina size ngithenge mina mase mina ngithola imali kwigig ngiyabuyisela ngikhave leyo mali mase ngiqhubeka sasenza kanje weyiqhubeka nayo kona ke lokho I think wevesa sene-anger nje because phela umtheme ngikhuluma kusisi wakho ondlingane ngosisi wakhe ngayondla ngogogo ugogo wabona ukuthi how wazi kakhuluma ugogo ukuthi lo mfana nje uyenza ngempela like uyenza mengenzi futhi uyafona esho ukuthi gogo ngisho ukuthi gogo ngeke ngikwazi ukwenza
khona namandla okhona lapho ethi ugogo yakhona ngicela ungenzela ngizokwenza kwena Sure. nakhona lapho senza sifihla ukuthi umkhulu engayibambi lento umkhulu ekulista akabamba ukuthi umfana usaqhubeka ufuna ukuyibe part of ingane yakhe but singakwenza ukuba sobala ukuthi kunemkhoshokho yenzeka la ngoba lo mfana phela useyisila akakalungisa izinto zala Sure. hayi ke kuhamba isikhathi kube ukuthi ke manje yena ugcine senequery nabazali bakhe seningxabana embi nabazali bakhe engasukumi phansi Inxa yomhoshohosho. ngenxa yakhe ke manje nabazali bakhe Okay. engayakhe nani into zakube ingazazi Okay. namhlanje Okay. bangazwana noma bamthatha bathathana wabhekisana le ngithe sebesabhekisana le wabamba nokuthi uma wakhe uyayikhipha ingane uthi yena wabe sengivalile uyayikhipha ingane ekunika ubhuti wakhe omdala ukuthi hambisa kubaba boy ngoba unemoto ngithi ubhuti wakhe ngathi hambisa uboy nife nenze nesambe sodlala ama games thenga ukudla sihlale naye siqoqe mase kuyikhathi mase uboy ngithi mina boy ugogozo mphathi uyethanda ipizza ke gogo uthanda ipizza ufuna ipizza sifile lo pizza ehamba umbuluko kanti uzoyibamba uma kaboy Ipizza. uzobamba ukuthi khona umkhonyovo ukuthi lo sambona baba wakhe Sure. ngenxa ukuthi kunamateka ama brand nani ngoba ngase ngisesebenza ngase ngiqala impilo yami sengikwazi ukwenza imali ngifike ngithatha ingane ngithengele uma ngisebenze kahle ngimthengele ngenze yonke into ngize ngithi wegogona imali just uma kwenzeka ensukwini menganayo imali uzokhipha kule mali engikunika yona seku right kodwa ukuthi yena nje akasayingeni hlobo indaba yami So usebenza kahle, which means lenda yekhalela yokuthi ukwazi ukukhipha imali is no longer a factor, but she is still holding on to anger yena and has alienated you completely. So you have no access to her. Mufona angena ucingo blockiwe. And you are not allowed to see the child either. And if you are to request for the child even through her parents, labahlala nabo nengane, kuba inkinga through abazali bakhe. And you are now taking the child through a brother who has a car ngomkhonyovu in the back ukuthi ukwazi ukubona ingane nidlale nengane. How long did that last for? kuhambile isikhathana esidana bhuti wakhe ade ngihlonipha ke bhuti wakhe hleze esho mase sengihambisa esethatha ingane ethi hawu mfethu yini usisi exonda njengoba ubuke kumfana ngisho ngathiwa wena umfana akho namandla njengamanye abafana in terms of imali but ubuke kumfana willing ukuthi usupport lakho uyayithanda ingane yakho ngike kubone nje ngihle emotweni uhleli nayo yini kanti le wrong isizo eyenzakalayo ile menza ukuthi ngempela nje kube ukuthi indaba yakhe ngithi angazi mfethu I think walimala kakhulu shothi angazi kanjani because phela kahle hle mothatha ukubheka umuntu abulimela kakhulu yona yonke lento imina because mina ngisho ithuba ukuthi ngibe nengane yami imithi ngisho ithuba lengane yami itedwa esibhedlela ngincishiwe nje ithuba lengane yami so umuntu olimele kahle hle la unama pain but ngeke ngikwazi ukuthi ungashushuzele noma ngwanese because ngumuntu esilisa so kungcono ukulimala kwakhe engathi ulimele okwami ngikhohlwe mina ukuthi kahle hle umuntu ngabe ulokho eqolisile kuyena yena imini ngabe ulokho eqolisile kumina ngoba into angenzana ebhlungu kuhamba isikhathi esiningi ke ayingagcina sekuthi uyabamba leyo nto nokusekede ukuthi angeke sasazwana nabazali so usefile ngathi yonke into enziwa isiyenza lokuthi uyashuthi nje akasahlonishwa sekwevele kwenziwe thatha ingane yakhe bese shuthi usaqhubeka khona leyo nto ayithatha ingane aqoqa ingane iyafunda ingane kokho uyayifundisa ingane umalume lo ukuyena uqhubeka ingane wasegcikeni verse lo ukuyena umalume kaBoy ingane zakhona izingene emotweni yakhona aqashe umalume ngaphandle uyena vese umalume so uyabaqoqa bonke bahambisa isikole uBoy uyafunda uhlala nogogona kwesikoleni ehlala nogogo ugogo efone sizwe ishashota into zengane zomphawu ngithi gogo ngizofaka ngifaka ngikwenzile nje lokho ugogo efunda siza plan ukuthi ingane sifuna ukuyifundisa eKenani because isikole sethu eKenani the best school yes private school yes unzima ukuthi ingane ingene lapho sazama paperwork kwathi gogo nomuntu amabaziyo ongasenzela ipaperwork entwempu sahlanganisa sithethe sizoyithola nje sesitholile izongena uBoy sengiqalile lapho ke sengiright ke sengingenile nje sengiqalile senginesho ze Afro sengiqale nami impela sengiboza hawu imali isiyenzeka ke manje yabo impilo siyahamba sure siyahamba ngempela yeah
ngithi mina yebo gogo asimfake la soke sizokwazi ukukhona ngithi mina sekuyenzeka gogo ungasasaba nayo gogo sayabona indlela engenza ngayo ingane uthi hawu sekimautsha wavele wayithatha ingane uthatha isitifi sengane athatha yonke into engane wahamba nayo ingane kwazalo ngathi segoli kusisi wakho uNandi kulazi lonke iqiniso lonke iqiniso kuNandi usisi wakhe wangifonela uNandi sizo kanti kwenzakalani ngoma ingane yakho because usaqhubeza ingqondo zakhe zokuhlukumeza ngithi mina ayimvetha ngazi uyena umuntu olazi iqiniso ke kunabo bonke umuntu akabantu ke ukuthi lo ungenza okapengihlukumeza kanganani ethi hayibo ula endlini but uyangixaka ukhuluma kabi ngoma wakhe uma wakhe uthi aunt uNandi kumama ukhuluma kabi ngoma wakhe ntontontoni ufike nengane la angumqondi ukuthi ithinto yakhe ngiNandi fonela ugogo umtsheni ngiyibone lempe ukuthi isinzima sikuyena nami sitantiswa kanje mengifonela ugogo ethi ugogo isize kunzima ngithi mina sonza kanjani sithola i-social worker ngithi mina yasithola i-social worker lisihlanganisa i-social worker limfonele naye ethethe i-social worker ngithi mina ngifuna ukuthi i-social worker lisihlalise phansi so-2 likhulume nathi mina ngifuna ukukuphoqa ingane yakho le udlule into enzima ngayo ngeke ngikuphoqe but ngifuna ukuba ingxenye ngifuna ukuphungulela umthwalo simbambe simkhulise ingane ayikhuliswa imali kuphela ingane ayikhuliswa ukuthi nobaba odomile nonjani but ingane ikhuliswa abazali abasober minded bo2 because ukhulisa ingane kubiza ukuthi so2 ufuna kube ukuthi sivumelana ngento eyodwa eyicebo lokuthi ingane kumele ikhule so mina as much as ingane ngiyayifuna but ngiyafuna siyilungise into yethu kuze umfaka idiscipline uboy mengifike naye ethi umama uthe ngithi uqinisile nami ngifaka idiscipline efike ethi ubaba uthe uthi ngoba into eyodwa into sifuna isishushuzela lembewu esitshala ukuthi imile kwangathi khona into engimfaka ukuthi usuzoqhamuka lezo zinto ezinkulumo enjalo wawukuphi into ngithi mina angikazi ngingabi khona uwena ethi ungafuni ngibe khona but sisho like was akuhlangana wathi uzoza washa udate wangafiki wathi umakhe ngigeza izandla ngamfonela umakhe mina ngathi kunzima makunje ku2-1 obisuhlule ngisho social record yes wathi niye court ngathi mina masiye court indaba ngeke ibukeke kahle kanti phela mina ngisanezono zami egcekeni kaGumede masithi hayi wathinta ke sizo ngoba phela nayo Gumede ngekulwele uzothini kufika kwafonga uzothi uzolwela isigebengu naso singakalungisa into ngivele ngikhipha idate ngithi mina gogo ongilindi ngikhuluma nobhuti wami ngikhipha idate kanti verse sikhuluma nje ngake sengiyibekile imali yokuthi ngihambe kolungisa ibhoyi nje imali yakhe ade yabeka eceleni ukuthi ukho ekhokhele ehlawulo ngivele ngikhipha ngithi hayi gogo ade ngivese ngifuna ukuyenza le nto but ngicaka ukuthi ngoba kunje kanti kuzokwenzakalana ethi hayi sizuyikwenza ngoba phela kahle umuntu ozokwenza kubona i-team hayi lo ngivele ngikhipha idate ngitshena umalume sifike ishaya idate ngiphume nomalume nobhuti bami sihambe siye khona emakhaya eMbumbulu singene egcekeni sikhokhe inhla ilokhu nje ugezi lokhu wembuzi ikesi uflower yonke le nto ngikhiphi ukuthi ngeze ukuthiwa ke siyakubonga ukuthi ucleanse umuzi mase ngithi angigcini lapho ngizomkhokhela ngimhlawule ngimqede ukho ubaba wakho nemasiyamanga ngathi asesikhumeni nogogo ethi umfana wami serious ngithi ngikho zonke inkomo zikaBoy ngingashini lento ethi ugogo umkhulu waso umama ngenyathi hawu kanti umuntu ngempela uyayazi ingane yakhe esesho uma uthi kanti umuntu usuke eyazi ingane yakhe ngoba uma wayebathembisile ukuthi usize mase right uyolwenza iqiniso ngiyamazi walenza umkhulu wazo wakhala nje kwabonje uwakhala kakhulu kodwa ugogo because ekhalisa ukuthi ugogo phela uke waba nokuphazamiseka kakhulu emshadweni yakhe ngenxa lengane ukuthi lokho mekhuluma ngami ngoba kahle lo gogo ukholelwe kumina mfethu kakhulu kuze kube namhlanje elokho eshilethi anginankinga ukuthi anisajoli nengane yami nokuthi kwenzakalani but ngithanda indlela obaba ngayo enganeni yakho wakhala ugogo wathi ngiyabonga ukuthi igama lami clean emshadweni wami because mina mase ngiwumuntu nje kuthiwa hayi wena wenza umkhonyo walengane usikhotheni egangile tontoni so ngoba uswenze lento mfana wami uclean igama lami ubaba lengane ubaba la ekhaya sezoqala azi ukuthi kanti yini engangilwela ukuthi ube part of impilo yengane yakho benze umcimbi akekho njalo nengane yena kuba kwenziwa lo mcimbi akekho seyintabeni kuqedwe kudlule 2 days kade wenziwe ngifoneke sengiyafona phela manje
ayisengihlawulile ithi hayi baba kumele ngicela ukuthi uBoyeza ufike ekhaya kuze kwenziwe usiko rights lengane ngoba sengiqedile isuke lapho ke indaba akekho thuka Cape Town ngazo sesuka eCape Town sekuphi uyandanda ngengane ngivele ngihambe ngoyipost ecourt manje ecourt ngisho ukuthi angifuni ukulwa naye ngifuna nginike ithuba lokuthi ingane nami ngibe ingxenye ukuthi ngikwazi ukuyikhulisa but ayihlale kuyena walokho elwa-ke selokho sinhlanta le court i-court yamfavor kumuntu wesifazane So this is after Cape Town nama-Joburg senihambe court wabuya-ke lapho okay unompartner wakhe vese okay asezona naye yeah I think wafika wazovela ngokuzwa kwami wafika umpartner wakhe azovela egcekeni okay so bayaphila ubhuti nje right bayiphilela bothu yes which anginankinga futhi wasiphatha anginankinga nokufuthi bamthanda uBoy uyamthanda naye uRazo uBoy yes anginankinga nalokho futhi kuyinhlanhla lokuthi ethola umuntu onjalo yes but into engiyifuna ngifuna kube part of ingane because ngikhona phela izobaba ngicela bengiboleke nami ngibaboleke mase ngikade ngoBoy yeah wahamba isikhathi kusalwa leyo nto lokusigcibisana izibhedle ilokhonja inkantolo inkantolo mefike inkantolo engithuke abula la muntu sifana akangifuni lokho ukuthi engangibulala nje ngahlangana nami ebomini ukuthuka uthini at court what is she still saying because nje angihlangene angiphume enganeni yakhe angihlangene ingane mase mina ngiyoyazi mase siyindala sino 14 mase siyindala siyikhethela yona phathi nje akafunela ukuthi sihlanganise yena nengane yakhe nengane yami kuqhidwa leyo nto ke manje kuthiwa but ithi inkathi senkantolo hayi but njengamanje unelungelo njengomuntu wesilisa ukuthi ebo ngisho ngathiwa kanamali mase funa ukubuyela enganeni yakhe umuntu wesilisa unelungelo South Africa ukuthi ebuyele yes and umthetho lokusho njalo bekho besho lo nto ukuthi pho yani le case lokho idonsa nje if ukuthi niyakwazi lokho ukuthi kuyiqinisa ukuthi kumele mina ngibe part of ingane yami and wesiphathe ngikhokhele yonke wesiphathe ngisho ugogo nomkhulu kubo kwakhe bayazi sengiluzenza izinto zezulu yini pho lengaka nina enilokho nimtshenela yona ukuthi why kungasheshi kulungisa izinto paperwork ingane usizwe hayi kwalokho ekubhekwa lokho ekubhekwa kuthola and yonke into yesikole saseCape ukuthi ingane ifunda Cape Town ukufika Cape Town ingane ayifunde Cape Town ingane wafika nayo ezobuza ukuthi imalini nani ingane ihlala lapha akazi ihlala ingane ihlala lapha ihlala eMlazi kodwa ihlala eCape Town why manje ukuthi ngoba umsebenzi wami ungipha ukuthi ngenza njalo uyi-artist naye uyathatha amagigi so methola igigi ngaluyaya nengane ngise okwani untanta kwengane sengithi mina ngiyacela-ke since ingane ngiyilobolile ekhaya ngayiqeda umncane nawe ufuna ukwenza impilo yakho nomuntu wakho nami ngisamncane ngisa-enjoy phakathi khathi ngilobola ingane ngiyacela gogo ngathi mina ngisenawo mama angisenabo ekhaya abantu abazomsupport yes so ngicela ukuthi uBoy ngibuhleli kahle la kunanobhodadwa ababancane nobafowabo abancane umuzi kugcwele nje isekhaya futhi semakhaya ngicela ukumgcina la uBoy and ngoba ngizomgcina la ngizomlethela ithole lakhe lesifazane khona ngizobe ekhipha inkomo zakomalume ezilusa neyakhe inkomo ibe lapho khona ngelanga mangimlanda uBoy nami senginempilo enomuntu wesifazane nekhaya ngimlande naye senemfuyo yakhe ehlale ya ethokomale komalume wakhe obekubo ngoba lapha kunogogo nomkhulu thina njengabazali siqhubeke siyi-enjoyela impilo yethu kuba ukuthi bese mfuna uBoy semlanda ekhaya nawe umlanda kini nami ngimlanda kini simbone sibuye simbusele gogo nomkhulu ugogo uwilling usemdala vese uwilling uthi ehlale lapha simninga imali ekukhulisa ingane. Did you say this because you had given up on the court process or uyisho nasenkantolo? Ngisenkantolo ukuthi ngifuna ukuveza kube sobala ukuthi angilwi nawe ngizama ukuthola iyodwa into engizama ukuthola ukusebenzisana kwami nawe kube lolu ukuthi sikwazi ukukhulisa uBoy but engayakho izongilimaza because ngisho ukuthi uyavuma wena ukuthi uBoy ngimthathe kuyafana le engonayo because uBoy uhlala nawe full time izomlimaza iyami ukuthi ayiphele lento ekuphethe kuze lo mntwana ekwazi ukuthi ekwazi ukukhula because namanje monginena lo mntwana unje ungayi kuma social work ungayithola umuntu ozokhuluma naye ubhodle ululame uzofika uBoy kumina leyo 2 hours noma leyo 2 days ngimgcishe mina ilanguage ukuthi ngubaba
boy kunje mefika kuwena nopartner wakho ufika kwi-anger uphinde ususa yonke lento ade ngiyikhuluma kuboy ufaka futhi le engamele uyifaka so ngaveze nje kukuthela amanzi emshana dada ukuthi unganginika ingane kodwa usanje so kule process as much as ngifuna uboy nawe kodwa ngicela ukuthi ulungi yes ulunga nje ngokomoya nangokomnqondo khona sokwazi ukuthi umntwana sikwazi ukumkhulisa kahle because ezinye izinto uzosaba ukungitshela wena ngoba une-anger phela ukhuluma nami ngithi mhlawumbe uboy uyakhula noma unjani so ngeke nje ukukhulisa umntwana sithatha abazali abawu-2 abanengqondo eyisobho ukuthi bemkhulise when last did you see uboy ngambona ngecase yokugcina which was when ngecase yokugcina bekunyaka odlule okay case yokugcina unyaka odlule early kunyaka odlule how long were you together ngesikhathi umbona no boy kwakuyisikhathi esincane because sasise enkantolo so uboy uletho nje enkantolo hayi kumele lethe enkantolo nidlo ice cream kazi sengineminyaka ungamboni mhlambe unyaka wesi4 manje lo singena kona 4 years you haven't seen your son angimazi angimanjani angimazi unjani okubhlungu ke kakhulu kulesi story uboy kwenzeka yonke le nqoqo uma vele ngaphiliki kuba ukuthi hayi uma akaphilanga nginegig engitholile enkulu nje enhle ngibuye ngomgqibelo mengikigig ifone umayiza ngiphilile ngizwe ngathi umphefumulo wami uyaphela ngithi ayimfethu na ngithole udokotela ngithumele umuntu ngithi akakimise udokotela uma emphuthumise mengibuya ngoSunday ebuye ngoSunday uma ambe ngomgqibelo ebuye ngoSunday ethi ayisengizwe ngathi ngirathi mfana wami sebenza la ukhona ngithi hayi mfethu ngiyabuya ngomsombuluko ekseni ngikhuluma lokho nje uma ngimphukele because uma eshezi mengimbuza ukuthi mina ufuna ukwenzela nethi ngije ngifuna ugqoka igane emhlophe ngofama slippers amhlophe yes ngivuke wena move nje la ethi ngivuke kunama fruits asemacrayini uyabuka ama move so action wakhe ngithema singinamandla sengibothile kicking ngiyeke ngisebenzeleli kahle ase connection wami ngamtholele room o2 uyazomhambisa noma mkhulu edaphels emhlanga ngithi nje ubuya ngimthathe eye khona for isonto lonke eqina ukugula ke mengibuya ngomsomluko ngomSunday ebusuku kungena icall ade buyile uma ngithi kungena icall ukuthi usephusunyiswe esibhedlela futhi useqinekile sakwazi ukuphefumula ngivele ngiphenike mengifika ngivele ngivuke ekseni ngomsomluko ngibuye kwigig ngoba ayisiphelile mengibuya ngithi ngisakavini nje nginyuwela ngekhaya kuthiwa awukwazi ukuya kini ngoba umakhaya akekho kini futhi kini phela ngakwaziwa mhlawumbe ngenza ukuthi nabo iCovid banaso hamba kamamkhulu sure kaQ ngivele ngiye kamamkhulu uma ehlala esibhedlela wahlala umsomluko lesibili lesithathe izintatha ngabo 4 ngingamamkhulu angaze ngibone umndeni wami angaze ngibone uma ngimshiye kodwa irathi kaze ngiya kwigigi ephila nje emqemani ngalokhunjwa ngene icall uma akasekho emhlabeni kathiyo yonke le mali engizoyithatha kuyenza ibe ngithi ngimplanela ukumthakwenza le room leyo kanti kwakuyi room ukuthi nje sengimbeke nje nakhe ukugcina 4 eksena ngime ikhanami dzule uma seshonile ngikhale kube kuhlungu because mina ngimshiye ephila sengiyabuya wesiphathi ushona angikho nakuseduze noyingane zasekhaya ushona angikho ekhaya hayi ngilokhu nje qhubeka uboy ke singena lana ke indaba yakhe because wonke ingane phela izilizo ukugcoba ukhokho and uma wayazi ukuthi ingane sasilokho kunombango endawo ingane mina ngiyayifuna ukuba wayakafuna uthi uma kodwa le ngane ngiyoyibona nini uma uzohamba mhlawumbe ingane ngayibonile ngirequest ingane naye evume ethi hey ngivuma kodwa ngiyangazi ukuhlangana naphi ingane yami netontontonton ngithi hlangana lapha kanjani igogwayo evume nginqenge ngithi awuthi ngizehlise manje ingalwi naye evuma singicela usisi umakoti wasekhaya ushade nobhuti wami uhlala emafezini kweseduze nakhona ngithi angihamba ngilandela ingane ehambe welanda ingane uthi kulesini uma uzongena ngomgqibelo kulesini uma uzongena ngolesihlanu mefika ethi sizokhuluma noma ngane sengisemla ngaphandle eyilethe ngithi mengifonele level engithuke ethi uyadawa yakhongane ya lapho lo mncwabo ahlangana ngane nami naleyo nto
ukhuluma lokho vese sengineminyaka ingane yami ngayiboni ngimfonele ngimncenge yabona mfethu ngimncenge ithi awufethu ngiyacela noma ungasenzeli-ke mina kodwa wenzela ingane yami ukuthi izovalisa gogo because umade ekhala ngengane so ngimcela ngithi mina lezingane izovalisa ngimaka ngoba nami uma ngimbonanga uze washona uma ngibonanga yo sure ngimtshela ngithi mina ngicela ubani ukuthi ulethe ingane bethi because bonke ingane ekhona la egcekeni Yeah. zonke ingane zababhuti bami zikhona la nami ngiyafisa ukumbona ubhoy yathi ngabugcini ngikhumbula evele ngithuke ethi akanandaba ntoni ngibatshela osisi bengithulise efika uba ngimfonela imessage futhi ngithi nami uma ngeke ukuthi ulethe ingane mfethu engafundi kudlule lapho uma ngingwatshwe ngidlule kube kuhlungu mfethu kuze kube namhlanje isilonda lesi singasoze saqina kodwa ngimbambele isilonda because namanje usaqhubeka into ayenze qala ukungihlukumeza nami ngisaqhubeka nalento ukuthi ngiyipholise ekuthethi ngingakunaki ukulimala kwami kodwa ifocus yami kube ukuthi ngiyafisa ukuthi umntwana wami kodwa ngibe ingxenye yempilo yakhe because last time sengiyenzile into okufuna ingane ngaze ngangena ku-TikTok wami ngayikhuluma indaba ukuthi yazi ngifuna ingane bafethi ingane uma ingane yami akafunda ntoni bambiza ukuthi akazongena ku-TikTok wami neku-live wafika wangena ku-live kanti ungifutha kabi bese ngiphezulu ngephika ngoba ngingenisa ku-live ukuthi ngiyazama ukuhamba uloya but nakhona lento ethi kanto la ingisiza so kube if kuwukuthi khona umuntu okhona kwi-live onamandla athile ngawasebenzisa ekutheni silungisa indaba yengane ngiyacela bafethu wangena kwi-live ngathi mengikhuluma ngichaza ukuthi wayelokhu ebengibambe ngaleli ukuthi mengikhuluma ethi wena ingane wayiphika ngithe wena ingane nje wayiphika uzuyayishayinisa ngena kwi-live ngoba kusudumile bashintsha abantu besifazana ababekhona kwi-live yami ngiqala kodwa bezwile iside lami ukuthi ingane ithini indaba yakhona uthe sengenele bamuvela kena bonke bathi hawu kanti ninawo lo mkhuba namadoda asedumile ngone nemali enhlumuza into esifazana ntoni bonke umuntu osada naye bangifonela ukuthi waphuma kwi-live ngagcina ngiphume kwi-live because angikwazi ukuchaza manje angithi usho lezi zinto uma yamule lapho ngifuna ukuchaza ukuthi kahle yazi into esho unamanga kuvele kufuna market makuphuma kulo live kuvele kutrend ngathi kutrend nje ukuthi mina kuthiwa ngathi ingane ngayiphika ngaze ngiyonke ingane ngiyazi wathi gogo uNkulunkulu usizo kusho gogo wakhe uma wakhe wathi sizo uNkulunkulu awadla amandla omuntu alikho iqiniso emhlabeni lo wathi ubumnyama wathi ukukhanya kuhlala nobumnyama phuma lo live ngaphuma nje into ukuthi ungatrend ngabhala ngami kanjani kwi-ladies house basuka abanye ingxenye yakho bawungena Facebook bashona phansi bayovumbuluza amavideo ami ngithengela ingane ukuthi lokuqala ingane ngithengela indish nani ngoba ngaye ngiyiphosta lezo zinto onke ingane ngiyikhipha ngihamba la nayo mawayo bathi hawu umuthi akayazi ingane wayiphika ubapho lapho ubapho lo babuya ke sebese bagibela kuyena ke manje ukuthi angisenze silima ngathi mengena kwi-live TikTok sengena kwi-live bangena kuqala bona baqodisa bangena kuma-live bakhuluma omunye nami ngasho but ngathola ukuthi ngathi yabothi abantu ofana nenjani every time iside lo muntu nilibuka ngamaside yenu okulimala kwenu project every isitori somuntu njani isibuki as kuyisitori somuntu wonke umuntu besibuka usibuka as yena nembaba engane yakhe as yena ngoba kuthiwa nasibuka ngeside lami nanizothola iqiniso lami
So kwahamba isikhathi ke kwasala leyo mpi balithola iqiniso ukuthi akwenzekanga. Bathe kubuhlungu kunakho konke okube painful kunakho konke. Ukuthi nganama ngikaze ngiyibone. But ngithemba ngicina ukuyibona sesimanje because ngicine manje kukhulu indaba yakhe lesi ngiphumile kuyona. Ngithemba ngicina ukumbona wangibuka mengibuka ngime ngasodokweni. Mase lesi social worker kena how boy nangu baba uyambona yini baba it's masiveli ithi kumini baba muphi baba isipoki ngimla because I don't ukumbona enokuthi manje ngoba ngimla ngimkhona ngienjoy ukumbuka because isikhathi naso lesa ngikwazi ukuthi umbiza ngithi azodlala lesi social worker hayi bohambe kubaba ekubingelela ethi bafethu ethi yazi yathini yathi wathu boy hayo ungangitshela isigebengu sesipoke sifuna ukungitshontsha wasuka guys ebhlungu bafethu sometimes into ebhlungu kakhulu empilweni ukuthi you gain so much in terms of imali ukuduma like nje mfethu uyasupporta nakini impilo yakho imoja but you lose yourself in the process because kunalento eyodwa part of impilo yakho ongakwazi ukuyithola futhi ngeke imali ithenge. I'm telling you impilo yami ngiyipick engithi ngiyibona ngithi yo namhlanje ngineko konke engangikufuna nangangicabanga but ukuthi ngizoba nengane engizala esiswini engiwilling ukuthi ngibe ubaba kuyona kungafani nami because mina ngikhule nginganababa ubaba ngimazi. So bengibuka uboy ethi isipoki wesiphathu uzobalekela emathangeni kababa wakhe lo munye uma kuyahleka bangibuka kanje bo3 kuyahleka yabona ngifuna ukukhuluma iqiniso namhlanje it's way engalimala kaphela ayike emhlabeni into ebhlungu njengokubona izinyane lakho olifunayo likuphendukela likhuluma language njani wesiphathi lingakhuluma language because uyamboza emncane ukhuluma language because uyamboza utsheniwe nje ufidiwe isilwane lesi ubaza propose ngesilwane ngoba uyangazi wangiphika wathi akangazi sangimazi mina umuntu angaze mbone ngenxa ukuthi mina ngithi ngicela ingane yami mina nginegabeza u3 ngizama ukuyibulala kusho baqala namhlanje baqala abantu ukuzizwa lento manje esayifisi ngisho eAfrica yafisha kwathi uthula ungayisho ngenhlanhla kathi odokotela mangangibona bayaphila akazi iphungu nje encane ephepheni negabeza u3 ngizofuna ukuyibulala ngenxa kaboy ngifuna uboy endlini ngeke ngafika ngifumuvele efletini nami ngihleli nobaba lo mngane nami kahlala nobaba la ngizwa hluthi inhliziyo ukuthi angikhala impilo yami right ngithenga imoto ngithenga iflat ngithenga fully furnished ibhenki lami le floor nje ngimoto the stability now ngimoto nje bazi ubaba uzokuzwa khuluma nami ukuthi ayisizo yonke into right but futhi why you stress kanje ngithi mina yazi indaba ngistress angiphelele it's like nonke niyangibuka I'm going up ngamehleni but ngobumina I'm going down I'm losing myself and I think iyona into enhlezi ngayinotice ukuthi most of ama-artists amaningi ngayibulala asokufila lento ukuthi umuntu uyibulala esanda usayina ideal ye-million nenkampani ethile kodwa ukuthi uyibulela because kuyona yonke lento we found ourselves sithola konke esikufunayo but we lose ourselves kuyona yonke lokho ukuthola ngaze ngempela baba la ngaze ngikhumbula amavesi ethuma kuyomsiza ngani umuntu ukuzuzizwa lonke lahleke lokuphila kwakhe it's like that ukuthi uthola konke ubi artist uduma wazi yonke but mawuthi unembezo uyakulahla ngokuthi awuyitholanga lento eyipart of impilo yakho you are dead. Ngaphuma ke baba leyisiza ulimele ngaphuma ngihamba uthengela ingane eroom ngathi kune room ingane ne room yami ngoba phela ngangamtholi uboy lo khona manje noma wakhe so nje ngangiyitshela ukuthi ngizoenjoy impilo yami nje nengane yami mhlambe nami ngibe umfana nje kodwa ingane yami yazi mayifile ne room yami ngahamba ngayo fully finished ngawuthenga imbhede ngathenga ingubo zayo ngayihloba kumanje ihlobo kanjalo thenga amabhola ngaleza la blue and white
ngathenga iline nemhlophe ngamshuthe makathi buka nayo ingane wathi nje angihlangana lo dot lezo ngubo zozimshiya uboy ngoba ngiyeke libeke lapho kwangilimaza kakhulu ke lapho nikuphi manje naye yeah nalesimo asekho nje sekondawo kusasa njengoba kunjalo khawo kusiyami uthe sekwenzile lokho ke ubabala ngivele ngimfonele ngithi guys I'm tired kafanele onika lo udansele afro ngathi I'm tired ngafanele ubabala uhlaniphile kuyaziki ukuthi signal yeah unika akayithathela ngathi sizukhathele ngathi engikhathele nje wathi hayibo mfethu kufanele amagigi waphendula nje hayi amagigi uzoba right futhi uthola idrip ngambotho why kanti ngishilo kubabala so ubabala wavula ngangiphendula ngathi hayi no I'm tired siz wathi hayi ubabala ngaphendula ngabona ngayise kanti ngenhlanhla akaphenduli nje vese ngithi I'm tired because sengikhathele nje yabona into sengikhathele ukuthi I'm drained ukuthi ngikhathele ukuthi yeah kukhona konke and wonke umuntu uzomangala mengimtshotha ngikho la because ekhaya mengifona ukuthi kuthiwa ayibona elekhaya wena sondlayo emke kumagcina ekhaya ngasekhaya mina ngibabambile kuthiwa ayibuka lekhaya sondlo wena sizwe impilo yakhe right uthola straight because bayibuka ngaleyo ngqondo ukuthi hayibo wena wenza into zenzeke nje umagcina ohlaniphile but abazi ukuthi mina ngiyanenzela but le ekumele yenze kumele uNkulunkulu ayenza hayi late kunalokho ngiletha lela actually futhi mina wasithiwa ngikhethe kwaleyo fame kwale naleyo brand kwayo nini kungcono nje singibele ekhaya ngiyohlupheka kodwa ngizohluphana nengane yami kunokuthi kungisizakala ukuthi ngibe noba manje uba lo muntu enginemali naye uba lo muntu engiartist naye ngedwa alone nje ingane yami benefits lutho ngayibulala ubabala ngenhlanhla kuvaliwe kanti ngenhlanhla kwakuvula iwindi lapha eflatini wangena ngewindi lase flatini wazongilanda singilele phansi wabizwa umsenzisto usenzo wabizwa ubabala wabizwa wafika na onik wangiphuthuniswa esibhedlela ngafasala 20 days ngitrainwa wonke amaphilisi engangwadle nomjovo engangijove ngawo ngenhlanhla mengifika bathi umjovo ashukela ugauge because nganguthathe kwangumjovo kama kanti uma ihambe emhlabeni ejovo shwela nganguthathe ekhaya wathi wesibhedlela wathi hayi unenhlani akamele ehambe emhlabeni umjovo washukela ugauge wawushanje uyakulahla ngadrainwa ngakho kwabe into kodwa eyimfihlo ukuthi kodwa kuyazi ukuthi ngiyenziswe yini kanti naphambili ngangayenza ngenze ekhaya ngenxa until kuze kube ukuthi ngiyambona uboy ethi nginunu ntontontona just realize ngalelo suku ukuthi no man lo sisi uyangibuza ngibulala kahle umuntu obula uzongibulala lo sisi because ulwa ngalesikhali esicijile asazi ukuthi film esigwaza sokwaza sizwele sengane yami I just realize ngabhala phansi afunga wesiphathi ke futhi ke into esiyenze ukuthi ngibe lesiqiniseko sokuthi ke angikwazi phela this time ukwenza leyo nto wayesevese wayesekhulelwe uphana wami lo internal manje you need to focus yeah so ngindami manje umnike le nto ayideserve yayizwa inhlungu ukuthi zibuyela back ekutheni ngenze le nto engangenza before mengidini ukuthi ufuna ngibulala but this time kwaba khona into ethi awukwazi phela this time nje khona okuzayo so ucabangela lo what about lo munye so I think kulela yonke into futhi ngeke ngiqamba manga kungisizile ukuthola uphana wami engithandana naye manje correct inhlonipho yakhe usupport yakhe restoration ungenze nga realize ukukhuluma kwakhe every time ngiyixelele ingane izinto azozisho uzongitshela ukuthi futhi ungabi ne-anger towards uma ingane because izokulimaza nalento ofuna ukuyiqala ungakazi ukuyiqala izolimana ngalento oyifunayo ukuthi uma ifika kuwena uyilimaze ngoba uzobe usulimele so umuntu osifana nonjalo nje uhlezi so ayingabe ngathi just realize ukuthi hawe into ebalekile ingane zami kwayona le ibalekile and wathi ngayilimaza kanje uzongangithola lo nalo angeke ngithola so for me angiphume kuyona yonke lento manje because kangahle enye into kuyayidraina ke lento kuhambe ijele absolutely injongo ke esibhedlela absolutely
ubona abantu abenza abantu abafaka ukuzankosi uku-environment obona nje ukuthi I don't belong. usesogwini, Yeah, like nje. yeah. And wonke umuntu ofika uyaqala ukuthi usizo ufuna la sizwe because abantu sebesazi-ke basebesazi but kwakunaleyo nto nje ukuthi ayibo usizwe nami nje ngiyibona ukuthi ayilena ayingifanele so kuyakhathaza in terms of i-career yami nomsebenzi nayo yonke nengqondo yonke into so ngehlisa umoya nje ngabo ukuthi okay uthi ngehlisa umoya mhlawumbe ngivele ngisho iqiniso lonke because iqiniso ngaze ngilikhiphe. That's why ngenzela ama-video TikTok. Yes. Let me just say lonke iqiniso ngoba abantu every time kuba kude kuphumele ingoma yami ehithayo ngise-afro ngiyasebenza ngiyaphushwa izinto ama-gig angena ngapha TV ngiyabizwa ema-radioini khona kunjalo emaphepha nje azokhefona ukuthi hawu angene akhona amaphepha esezelwe kuBoy lo because uthemeze uBoy mina ngilale esibhedlela le nto engangizoyenza kulo ngiyenzile kulo ngalale esibhedlela mengikhona ezalwa ngambona eqala nje uphume kuma wakhe ngamthatha ngambeka la ngakhona kwiprocess uthe seqala semanje sekhula nje sekhule se3 months saphuma saya out samba namakhe nazo phela I'm enjoying impilo ingane yami Sure. amaphepha lokho efonile how manje sakubona uhappy nalena what about le ntontoni ngabe ngabuthi le nto uzohlezi ngilandela Yeah. if ungadina so let me just say it ukuthi isukaphi iyapi nokuthi injani ngase ngenza ivideo yami yokugcina ukuthi enye into guys I'm tired angisafuni even ngathiwa kuqhamuka ijudge ethini lithi angisahalela ukuphinde enkantolo ngiyolwela into engazi ngilwela ini because umbuzo wami uthi lokho ukuthi mase ngaphansi manje ngiyenkantolo ngiyolwela siyowenzana futhi soqala phansi futhi ngilokho ngibhekana naloya mama naloya sisi ephinde futhi ngitshene ubuwiki bami ungangifuni kwami enthuki ngazonke lezi inhlambu ukuthi nakha akumele ikhuluzwe yimina ngafuna into iyangidraina nje ukuthi ngiphinde ngiqondane nengane ingitshene zonke izinto ejene uma wazo ngathi sengilathi ngisafuna ukusizwa anginankinga nokuthi phela uBoy ivesa ngekhe ehlathini uma wakhe so if ukuthi mina uNkulunkulu ukubone kungafanele ukuthi mhlawumbe ngibe ingxenye yempilo yakhe uBoy manje ngoba ekhula ebengibakho anginalutho until uNkulunkulu futhi ekwenze kube umusa ukuthi embuyise base sengikhathele kumlwela into engimele ngilwele manje abalekile ukulwela ukuthi ngenze izidleke engikusona sikwazi ukumbenefitisa lo khona Yes, nalo. naye masebuya ebuye ubaba osolid onengqondo ephokophelele phambili because iyo into engifuna ukuthi yenzeke ukuthi uzobuye limele uBoy showcase Yeah. gauge Of course. uzobuye limele kakhulu uzolimala kwizinto azozizwa ngumakhe amthandayo omkhulisile uzolimala ngezinto azozizwa ngogogo nokuxabana koma wakhe namndeni wakubo phela uBoy njengamanje akekho kubo ngoba akuxoxa nanto ubaba afuna bonke ubophuma wakhe mhlawumbe case uyingane wabopha ugogo ngoba ethi ugogo uzomthatha ufuna uthatha ingane eningi mina wabopha ubaba wakhe qosana incwadi uthi nje ayikho into yophinde bahlanganise yena nabazali bakhe nami wangibopha so njengamanje uyedwa nengane la ekhona nophana wakhe engikusho ukuthi reality ngesibalekele uBoy bagcina bemkhumbuza la ehlala khona ukuthi kahle hle phela mfethu Yeah. wena uyinona ekhaya wena uyabothi mebuya uBoy ubuya neenga yokuthi ubaba ade ngekho nokuthi ade ngikhula khona ade ngasona ekhaya ade ngidumezeka nokhokho nomkhulu naye baba ngiphathi of impilo yami so kungcono ke ebuye lokho kuhlukumezeka ngifice ngisober minded. Says Vala Vetu, there's a guy out there, our age, 29, 30, 31, 32, 40 even, hasn't seen uBoy wakhe naye for 5, 6, 7, 10 years. Uselwile njengawe and feels like the justice system is failing them. When uNkulunkulu sekubusisile, not replacement but restoration through having omunye uBoy noma wengane where you've got a solid family structure, so uyakwazi ukuthi le void eyayikhona likhona igap encane evalekayo. But yena kanayo omunye umuntu wesilisa leyo gap njengawe ufile ngathi nami I just want to take my life. Yini mfethu ungamgquzela ngayo ukuthi abekezele? Mina mhlawumbe ningayisho iBhayibheli laNkulunkulu esinye isitori seBhayibhelini sithi umeli usomuhle uyayishiza imvu zakhe eziningi mase yaphuma uyibheke lahlekile yodwa but kule case yabantwana
basuke bekubazali babo. Ukuphuma komuntu wesilisa uyobheka imvu awuphumi ngokuthi uyobheka imvu yona ngqo. Ngoba sometimes kuba njengama withole but kuyobheka amadlela ahlaza. Azothi mayibuya lo imvu sibuyisa umnini wayo oyipart of impilo yawo because phela le eyilahlekile kuma case ethu awayilahlekile. Ekhona isezandleni futhi ezirathi zomzali wayo. But okubalekile ukuthi kuphumeke uyishiye lezimvu eziningi ezisesibayeni kodwa uyenza sure ukuthi amadlelo amaningi ozowathola kube nengxenye ozoyisika uthi zonke ezikhona zingadli la ngoba la ukuthi mefika umnini wayo kuyomela ukuthi adle kuze ukulimala kwakhe ethi elimele njalo kodwa kube nezinto ezokho ezimpolisa mayibuka ethi ngoba into engizama ukisho ukuthi ebudodeni bethu nasekusebenzeni kanzima kwethu abantwana bethu nomndeni wethu esihlala manje ayijabule ngalokho but ekwenze kube ingxenye yempilo yakho ukuthi ukubeke okunye kube umphako omntwana wakho kuze mebuya abuye ngisho ngathi uyafisa ukuthi kube khona izinto azakhela zona ngegama lakhe naye ngoba ubesekhulile kube lula for yena ukuthi ethi noma ngathiwa ubaba wayengekho kodwa inhliziyo kaBaba nezinto engizwayo ubaba uyifuna kube part of impilo yami futhi yazi ngibona ukuthi even ngisho izinto zami akayithathanga wayibzipha abafowethu zisakhona so la ngisho khona ukuthi zifundisa ukuphona but ekupholeni kwakho futhi uyifundisa ukuba lokuhlakanipha obudlulele ubuke beyond ucela uNkulunkulu ekupha amehlo ukubuka izinto engakubukisa izinto ngendlela yomhlaba ekubukisa izinto beyond ekubukisa ngehlo lakhe uNkulunkulu ngendlela abona ngayo izokwenza ube strong izokwenza futhi ungahlezi uyiJesus izokwenza uhlezi wazi ukuthi konke okwenzayo wenzela abakhona eduze kwakho nabangekho eduze kwakho ukuze mebefika bingalimazani ngoba kuyalimazwana nalo mebuye sebuya nalo sekhuluma isingisi lo engasakwazi ukukhuluma isingisi sifanele laso baba nenzondo kodwa la mefika kuyikhona into yakhe ethi nayi ibekiwe ubona kubalekile ukuthi shuthi ngisho ngathiwa ngangingekho but igama lami nobumina la bubalekile wesiphathi beningane nami umfana endala le. The show is Engineer Your Life. I'm Lungelo KM. I've got nothing further to say, but there's no deadbeats in this situation, but parental alienation. So for every internet post that you post, uti, deadbeat this, deadbeat that, remember that there are thousands, hundreds and thousands, millions of men who are denied access to children whom they love. I'll see you guys on the next episode. Introducing the epitome of luxury living. Kalu Luxury Villas and Suites, your private sanctuary of opulence and elegance. Nestled amongst the lush, sun-kissed landscapes of Durban, KwaZulu-Natal, this Kalu Luxury Villa is a paradise of tranquility, offering breathtaking panoramic views of the neighborhood. Step into a world of refined luxury where every detail has been meticulously crafted to create an atmosphere of sophistication and comfort. This villa is kept within a gated and secure property for your peace of mind. The Kalu Villa is available for both short-term and long-term stays, making it the ideal location for your next vacation or special event. This villa boasts spacious living areas and floor-to-ceiling windows that flood the interior with natural light, making you feel at one with the surrounding beauty paired with multiple terraces, an outdoor lounge, and a dining area. Live the dream, make memories, and indulge in the life you deserve. Contact us today to book your stay or to learn more about this exquisite property. Your oasis of opulence awaits.